1 Faraday is too big unit in practice to measure capacitance. Justify this statement. So usually 1 ohm சொல்லுவோம் 1 ampere சொல்லலாம் ஆனா 1 farad அப்படிங்கிறது is not a practically feasible unit. இதை தான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறேன், ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கேன். It's too big. 1 Faraday அப்படிங்கிறது it's too big. How? Let us explain. இப்போ so the given is 1 Faraday. நம்ம ஃபார்முலாவை எடுத்துப்போம். What is the formula? C is equal to capacitance is equal to A epsilon 0 divided by A epsilon 0 divided by D is the formula capacitance. Clear? Now it is given as 1 Faraday. So C is given as 1 Faraday, right? And let us check, say the value of epsilon 0 we know. What is that? Epsilon 0, 8.85 into 10 power minus 12 coulomb squared per Newton squared per Newton inverse, then meter power minus 2. Okay, right. And let us say the separation, yeah, நம்ம அந்த இது மார்க் பண்ணணும்ல, that we can call it 1 centimeter ன்னு வச்சுப்போம். The distance வந்து 1 centimeter distanceல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ what could be the area required for this fabrication of capacitor? அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுமா? ஸோ இப்போ இந்த ஏயை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுவோம். Now என்ன வரும் இப்போ? That is C into D divided by epsilon naught. Now let us check up C. What is the value of C? 1 Faraday, right? 1 centimeter, அது மீட்டரை மாற்றிப்போம். So 10 power minus 2 meter. So let me put 10 power minus 2 meter whole divided by, okay, இந்த இடத்துல 8.85 into 10 power minus 12. Okay, so இந்த யூனிட்லாம் அப்படி போட்டுடலாம். ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்மோஸ்ட் ரஃப்லி, வெறுமனே இதை மட்டுமே நம்ம டீல் பண்ணால் கூட 10 power minus 2 மேலே போச்சுன்னா 10 power plus 12. ஸோ 10 power plus 12 அப்படின்றப்போ 10 power 10. இது வந்து ஒரு 10 power minus 1. அப்போது ரஃப்லி 10 power 9 ரேஞ்சில் இருக்கும். அது you just imagine 10 power 9 meter squared அப்படின்னா என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் நீயே பார்த்துக்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய பிளேட் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீஸிபிளா? 10 power minus 9 meter squareன்றது எவ்வளோ பெரிய யூனிட் அது. ஸோ அப்போது ப்ராக்டிக்கலாக இந்த 1 Faraday அப்படின்றது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்படி அதை யூஸ்வல் யூனிட்டாக எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், கெப்பாசிட்டன்ஸை பொறுத்தவரையிலும் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா ஒன்று மைக்ரோ ஃபேரட்ல, அதாவது 10 power minus 6 Farad அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இல்லாட்டினா பைக்கோ ஃபேரட் ரேஞ்சில் போகும். ஸோ 10 power minus 12 Farad இந்த ரேஞ்சில் சொல்லலாம். புரியுதா? ஸோ 1 Faraday அப்படிங்கிறது நாட் ஃபீஸிபிள், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராக்டிக்கல் யூனிட். இப்போ புரியுதா? ஸோ இப்படி தான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணது. ஓகே.